Today we are going on to the next topic in equation, which is quadratic equation. And many of you know what is a quadratic equation. Anyway, we'll see what is a quadratic equation. So equations of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. That is ax square plus bx plus c is equal to 0, in which a, b, c are constants, is called quadratic equation in x. Okay, here the x unknown. When you take into consideration this example, you will see that there is x square as well as x coming in. All these 3x square plus 4x plus 5 is equal to 0 is a quadratic equation. Solving this quadratic equation, we get the two values of x. Namaki quadratic equation solve you'll be getting the two values of x. These two values are known as the root of the quadratic equation. And it is said that a quadratic equation may be pure or general. Now what we are going to do is we are going directly into the quadratic formula. I'll just write down the quadratic formula for you. Quadratic formula. Okay. The quadratic formula is x is equal to minus b plus or minus, is it getting clear? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Okay, so this is the equation that you have to see. This is a formula that you have to study. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 4a. So now we'll try to find out. We'll go on to a question directly. You can write solve 2x square plus 8x plus 8 is equal to 0. So here we know that A പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് A തന്നിട്ടുണ്ട്, B തന്നിട്ടുണ്ട്, C തന്നിട്ടുണ്ട്. A പറയുന്നത് എത്രയാണ്? A is 2. B പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? B is 8. Right? And C പറയുന്നത് എത്രയാണ്? C is equal to 8. Okay? So B and C are 8. B 8 and C 8 ആണ്. Now what you have to do is you have to find out the you have to use a formula for finding out. This is a formula. So what you have to do is you can substitute the following thing into the equation. You'll be getting that is equal to minus b minus 8 plus or minus root of b square means 8 into 8 64 minus 4 into 2 into 8 divided by 2 into 2. Okay, so you'll be getting is equal to minus 8 plus or minus 64 minus 64 divided by 4. Okay. So when you again simplify it, you'll be getting minus 8 plus or minus 0 divided by 4. That is equal to what you'll be getting minus 8 plus 0 divided by 4, comma, which is equal to, which is equal to, you'll be getting minus 8 by 4. That is equal to minus 2. And penny in the plus minus minus 8 minus 0 divided by 4. You again will be getting minus 8 divided by 4, which is equal to minus 2. Okay, so this is the answer. I hope it is quite simple. Very complications on Nolia. You just have to study this equation by heart. What is equation? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. We'll do another problem. Solve the equation. You can write down the equation. Solve the equation. Solve the equation. X square
So x square minus 4x plus 3 is equal to 0 is the question. So what you have to do is, you know, a is equal to 1 and b is equal to 4 and c is equal to 3 and now you have to substitute the formula minus b plus or minus. You have to write out the formula again. Exam time lo what you have to do is you have to write out the formula. Because if you do out any mistakes in your problem, namala figures oka mari poyalum, at least if the formula is correct, you'll be getting some marks for it. So make sure that even if you know it, namak arayengilum have the practice of writing down the formula all again. Manasil vekkanda. 4 plus or minus ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ബി പറയുന്നത് -4 ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താവും, മൈനസും മൈനസും +4 ആവും. യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പിന്നെ ബി സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ 16 - 4 × 1 × 3 divided by 2 × 1. You'll be getting 4 plus or minus 16 - 12 divided by whole divided by 2. You'll be getting 4 plus or minus root of 4 divided by 2, which is equal to 4 plus or minus 2 by 2. Appo plus ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 6 by 2 കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ you will be getting 2 by 2, right? 2 by 2, 3 അല്ല, 2 by 2. Okay, so the answer that you will be getting is 3 and 1. Okay, so quite simple alla, any complications only, you just have to apply the concerned formula over there. Now we'll go on to another question. Solve the equation. You can write solve the equation. Yeah. Solve the equation 2x plus 5 by x is equal to 7. Okay, so that is a question. So what you have to do is, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, you have to multiply it throughout by x നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ what you have to do is, നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യുക, so you will be getting ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. So you will be getting 2x square plus 5 is equal to 7x. അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ that is 2x square minus 7x plus 5 is equal to 0. അതും ക്ലിയർ ആയി, റൈറ്റ്? അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, യു നോ, എ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരിക, 2 ആണ് വരിക. ബി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരിക, -7 ആണ് വരിക. സി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരിക, 5 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ യു ഗോട്ട് until that. After that, what you have to do is, you have to substitute the formula, you know, minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by whole divided by 2a. So which is equal to, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക, മൈനസും മൈനസും ആകുമ്പോൾ +7 ആവും. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 49 minus 4 × 2 × 5 divided by 2 × 2, which is equal to 7 plus or minus root of 9 divided by 4, right? So you will be getting 7 plus or minus 3 root divided by 4. You can use the calculators also. Appo plus or minus over 7 plus 3 divided by 4, you will be getting 10 by 4, and the other one 7 minus 3 divided by 4, you will be getting 4 by 4. So this will give you an answer of 5 by 2, and the other one will give you an answer of 1. Okay, so this is the problem. Now you can write down a question. Solve x plus 1 x plus 2 minus 3 is equal to 0. This is another question. You can try doing it as homework. Okay,
This is your homework question. Now I'll just read out another question for you. You can just write down the question. Demand for goods of an industry is given by the equation PQ. PQ പറയുന്ന small pq ആണ്. PQ is equal to 100 and supply is given by the equation 20 plus 3p is equal to Q, where P is the price and Q is the quantity. Where P is the price and Q is the quantity. Find P and Q. So, I just read out the question. I have not written down the question for you. This is your homework. This is the new question. So, I have just read out the question for you. I hope you have written it into your notebook. And now we will see how to do out this problem. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. PQ പറയുന്ന 100 ആണ്. 20 plus 3PQ is equal to Q വരുന്ന രണ്ട് equations ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. So, what has been done over here is substituting for Q, it will become I'll just read out the question once more. Demand for the goods of an industry is given by the equation PQ. Demand in a petita parayna of the goods in an industry is given by the equation PQ is equal to 100 and supply is given by the demand in PQ is equal to 100 and supply is given as 20 plus 3p is equal to Q, where P parayna price ആണ്, Q പറയുന്നത് നമുക്ക് quantity ആണ്. So നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ P ഇവിടെ നമുക്കറിയാം Q പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പറയുന്നുണ്ട് 20 plus 3p ആണ്. അപ്പോൾ PQ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 20 plus 3p is equal to 100 ആവും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇവിടെ എത്ര വരും? ഈ പി ഫസ്റ്റ് 3p സ്ക്വയർ അല്ല വരേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ 3p സ്ക്വയർ പ്ലസ് 20p ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ടുള്ള -100 ഇങ്ങനെ ആയാലല്ലേ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാവുക. ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്ക്വയർ പിന്നെ വേറൊരു പി പിന്നെ വേറൊരു നമ്പർ. ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -20 ആ ബി ആണ്, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. So you will be getting 400 minus 4 into 3 into minus 100 divided by 2 into 3. Okay, so you will be getting an answer of minus 10 and 10 by 3. ഈ രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ യു നോ ദാറ്റ് ദ പ്രൈസ് ക്യാൻ നെവർ ബി നെഗറ്റീവ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പി അല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചത്, പിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. പ്രൈസ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നെവർ. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് 10 by 3. So P is equal to 10 by 3. Okay. So Q is equal to, Q എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 20 plus 3p അല്ലേ പറയുന്നത്. That is equal to 20 plus 3 into 10 divided by 3. So you will be getting 20 plus 30 divided by 3. ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? You will be getting an answer of 30. 20 plus 10 വരും, that is equal to 30.